Siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga leli thuba uNkulunkulu asesenzele lona ukuba sizobukisana izwi lakhe ngendlela engavamile nokho. Esijwayele ngendlela yethu yokuthi ngabe sesihlangene, kodwa ke lokhu kuyiziboniso ukuthi noma kungazama ukuthi kuvalwe ukukhonza, kodwa ngeke ukwazi ukukuvala ngoba lento ivalelwe emathanjeni ethu, ingumlilo. And ingakho uJesu bangavala izinto zokukhonzela kodwa angeke inkonzo bayivale. So ingakho ngibazalwane ngithi njengoba sila sisaqhubeka njalo nokumemezela izwi lenkosi, noma kuvaliwe kodwa sisaqhubeka siyamemezela ngendlela ehlukile. uNkulunkulu usinikile ubuhlakani. So ngizokwenza izwi ke bazalwane lokuqala la uJesu esesesiphambanweni alisho khona. Ngiyacela ke ngaphandle kokuchitha isikhathi siphuthume kuLuka chapter 23. uLuka chapter 23 uverse 34. Ngizocela ukufunda kuma-visions womabili isiZulu nesiNgisi. Ngicela uqala esiZulwini la lifundeka khona kanje. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Ngicela ukuyifunda kwi-version enye yesilungu. Very same verse. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Right? iBhayibheli likubeka ngokusobala ukuthi uJesu before ayofika esiphambanweni kunezinto eziningi ezaya ngokwenzeka. And kanti uJesu ngokunjalo mangabe esiphambanweni kunezinto ezazenzeka empilweni yakhe noma kuyena physically. And uJesu simbona esho ezinye zezinto eziningi before ayolenga esiphambanweni. Sizoyiqala emuva la sibona khona the Trinity yokuthi uNkulunkulu uma exoxa neTrinity yasezulwini ukuthi abantu baxabene nami basukile kumina nami ngisukile kubona abasekho, okusho abasekho kumina. That means the Trinity yasezulwini yahlala phansi yenza ilokhuzana meeting, and they sat and they had a meeting to discuss ukuthi ubani ozokwazi ukuyoxhumanisa umuntu abuyisela i-connection between uJesu between umuntu noNkulunkulu. Ingakho silithola eBhayibhelini ukuthi ubani oyokuba umlamuleli yini eyokuba isihlalo. So lapho kufuneka isihlelo ukuthi ozobuyisela the connection between umuntu noNkulunkulu, ubani ozokwenza leyo nto. So uma bevumelana ezulwini kwasekuvela uJesu indodana wathi uNkulunkulu noma bavumelana ngokuthi we will send Jesus down ukuze abuyisele the connection. So masiqala lapho iyahamba indaba, ihamba bese ifika lapha mangabe sebembambile uJesu elithi iBhayibheli wazwakala uPeter esemphika ngokuprofetha kaJesu ukuthi kukhona ozongiphika kathathu noma Peter uzongiphika kathathu, okusho ukuthi mayihamba yonke lento mayemphika kathathu thina sithi wayemphika kodwa kunezinto ezazenzeka. Number 2, ekumphikeni kwakhe uJesu simbona before beze khona lapha simbona mabe sambamba, I mean uJesu ebanjwa amasotsha. Lithi iBhayibheli uPeter wasondela ngenkemba washaya indlebe yesotsha yasala phansi, kodwa uJesu wakhuluma amagama atshengisayo ukuthi Peter, what you've did or what you've done is wrong. Okwenzile akuhambisani necebo lasezulwini nale Trinity esihlalile. Elithi iBhayibheli wathatha indlebe uJesu wayibuyisela. Manje mayekhuluma noPeter uthi suka Sathane, uthi mayebheka uPeter umbheka umbiza ngoSathane. Kodwa mangabe isotsha lithi iBhayibheli, mangabe okwenzekayo lithi iBhayibheli uJesu wambheka ngothando, okusho ukuthi izinto zikaJesu zayiphambana ngoba okubo bekwenzeka kuJesu okwenza ukuthi mangabe kwenzeka kuJesu uJesu accepte ngoba vele kuhlaliwe emazulwini athi umhlabeleli kwahlala phansi kwahlelwa khona, kwahlelwa kwase kwagqitshwa.
masiqhubeka njalo neBhayibheli lifika la uJesu sesesiphambanweni. Zonke izinto uJesu ukhumbula mzalwane ukuthi uJesu had all the powers yokuthi akwazi ukuyisindisa, ukuthi akwazi ukuthumela the 1,000 angels ukuze izinto noma ukuze akwazi ukuyilwela, ukuze akwazi ukuyikhulula kulomhlungu obumbambile. Kodwa akakwenzanga lokho. Yini ekwenza angakwenzi lokho? Ingenxa yeTrinity noma yomhlangano ababanawo ezulwini, ukuthi yonke lento izohamba inezigaba zakhona ezizokwazi ukuthi kodwa konke kusebenzelana ekuxhumaniseni connection phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Mase sesiphambanweni simuzwe ekhala ethi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. What does that mean? Okusho ukuthi umuntu ngokomuntu ngokwenza kwabantu babo, labantu ababemkhaphela noma labantu ababemmenzela bemshaya bembeka esiphambanweni baze bayomlengisa, bona they thought ukuthi they are punishing umuntu ngoba simuzwa kwelinye uPilato mangabe bemtshela ukuthi nimbeka liphi icala, bathi lo muntu uyena uthi kulama verse angaphezulu ukuthi nimbeka liphi icala. Uthi uPilato abantu mabetshela uPilato bathi lo muntu udelele kabi, uthi thina singenzi ukaKhesari, uthi singamniki uKhesari imali ngoba yena uKristu. So uyabona ukuthi bona mabepersecute, they are persecuting him for the wrong reasons. Bampersecute bethi benza okright kanti benza okwrong. Unkulunkulu uJesu mayethi baba bathethelele kufanele asho njalo ngoba yena manje sizomuzwa kwabanye abavangeli noma abafundisi abazoshumayela emva kwami. Simuzwa uJesu mangabe lenga ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo ngoba bona bayitshela ukuthi bampersecute noma bamhluphela noma bamshaya noma bambulalela izinto ebezenze yena vele uyadeserve ngoba vele uyadelela, udelelile umthetho wamaJuda wenza nokuthi singayihambisa imali iKhesari ngokwezathu zabo. Kodwa uJesu ngokwezathu sakhe esihlukile, uJesu simuzwa ethi bathethelele ngoba bakwazi. That word noma leli gama lilodwa ukuthi abakwazi abakwenzayo kulisho into enkulu kakhulu. Mayethi uJesu abakwazi abakwenzayo, that means bayenza bona kodwa they not aware, they are not sure of what they are doing. Abazi ukuthi lento abayenzayo vele kuhleliwe ile ndlela, iplan lihamba ngokwendlela yokuhlelo ezulwini, kwahlelwa khona ukuthi mayethi baba baxolele ngoba abakwazi. Kusho ukuthi kahle kahle vele lo muntu vele uJesu uyazi yena ukuthi iplan labantu vele kusebenzelane kwaba ngokuhle ukuze lifezekiswe iplan lokubuyisela iconnection between umuntu noNkulunkulu, okuwukuthi uyena through him ingakho iconnection ikwazi ukubuyela. Maye baxolisela ukuthi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ingoba uwazi kahle uJesu ukuthi lo muntu labantu vele bona banacala ngoba bona lento abayenzayo iyona emphushela ukuthi kuphumelele into ayizele emhlabeni. So bazalwane usho njalo uJesu ukuthi baxolele baba ngoba abakwazi abakwenzayo noma bekwenza bakwenza for the wrong reasons. That is why lithi iBhayibheli ngesikhathi esesho njalo lithi babe sebemkhumula bezama ukuthi ihlazo bemenzela ukuthi abe nehlazo elengesiphambanweni ukuthi inkosi kodwa nansi ibe nehlazo yokuthi ilenge inqune esiphambanweni. Bethi basithela ngehlazo kanti yila ihlazo lethu vele ukuthi zonke izinto zethu esinehlazo ngazo, zonke izinto esenziwe noma esathelwa izimo zasithela ihlazo. Impilo zethu esasiyiphila before zinehlazo, konke kunehlazo vele. Ihlazo laqala esiphambanweni. uJesu esalenga ethi inkosi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo kanti abazi ukuthi bafezekisa umbhalo. Siyabonga baba egameni likaJesu, lihle liphile ilizwi lakho, lihlukanisa liyahlaba liyahlukanisa. Sibonga indlela oyiveze ngayo egameni lokuqala baba, uthola amandla wena, usibusisa indlebe, ubusise bonke abazalwane abazobukela le video egameni likaJesu, wena uNkulunkulu, in Jesus name, amen. Siyabonga abazalwane egameni likaJesu, silindele ababo umoya umfundisi olandelayo, in Jesus name, amen. Sizofunda incwadi kaLuke chapter 23, ngizoqala ku verse 38 sigcine ku verse 43. Ufunda kanje: kwakukhona umbhalo phezu kwakhe othi, lo yinkosi yabaJuda. Njalo esinye sezilelesi ebesiphanyekwe
samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na zisindise kanye nathi. Sase siphendule esinye sithi nawe awumesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukele okulungile nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Verse 42, sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho. 43, uJesu waphendula wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Ngalamazwi amafishane ngiyafisa ke sibheke indaba yensindiso, ukuthi insindiso iyahluka indlela efika ngayo kumuntu. Kunensindiso ehlenga okwenyama kuphela, kube khona insindiso ehlenga umphefumulo. Uma sizoyibheka le ndaba ngiqale ku verse 38 la lithi khona izwi kwakunombhalo phekwe siphambano othi lo uyinkosi yabaJuda. Sikhumbule ukuthi uJesu mhla ezodayiswa nguJudas, iBhayibheli liyashela ukuthi kwabiza ukuba kube nguJudas obanikeza a sign yokuthi lo unguJesu ngokuthi ambetray with a kiss, okukhombayo ukuthi uJesu uma esesixukwini wayengakwazi ukuhlukaniseka nabanye abantu. Lo mbhalo owawusesiphambanweni washumayeza into ethile kulabo abayizilelesi ababeseceleni, ngoba kwathi ukuba babona umbhalo kwaba nemessage eklikhayo ukubona ukuthi lo esibethelwe naye is not an ordinary thief, but he is the King of Jews. Ngoba isiphambano sinomyalezo othile. Uma bawubona lo myalezo waqala ingxoxo phakathi kwezelelesi, sithe sinye wena awusiyi uKristu na? Sikusho lokhu ngenxa yombhalo esiubonayo. Sikusho lokhu hayi ngoba simazi uKristu, hayi ngoba besisesixukwini esilandela uKristu, kepha sikusho ngenxa yombhalo osesiphambanweni. Uma isilelesi sisho lamagama, lese sinye ebese siyaphendula, sikhuza lese sinye. Engithandayo kakhulu ukuthi lo owokuqala noma lesilelesi sokuqala sathi awusiyi uKristu na, zisindise ebese usindisa kanye nathi, okhomba ukuthi lo wakhalela insindiso efika khona manje, insindiso esheshayo, insindiso ephuthumayo ezohlenga inyama yakhe imkhulule kubuhlungu abukho. Kepha lo wesibili wenza a special prayer, wathi Jesu uzungikhumbule uma usungena embusweni wakho. Uma uzowabheka kahle amagama, they are not just ordinary words, but amagama ashiwo ngabantu uma bekhuleka kuNkulunkulu. If you read 1 Samuel chapter 1 verse 11, uHana wakhuleka mhla esecela indodana kuNkulunkulu, wathi khumbula your maid servant and give him a boy child and I will give him unto you. uNehemiah wakhuleka wathi baba, remember me of my good deeds. uSamson, when he was about to die, he prayed and said, Father God, remember me for the sake of my eyes and let me avenge myself upon my enemies. But lo esimbona la kwincwadi kaLuka uthi ngikhumbule uma usuya embusweni, akakhalela amehlo akhe, akakhalela ubuhlungu besikhathi, akakhalela into ayidingayo, kepha ukhalela umphefumulo wakhe. Kungabuhle nawe sisasephasikeni lalonyaka ungakhumbuli ubuhlungu odlula kubo, kepha ukhalela ukuhlengwa komphefumulo wakho, uthi Nkosi ngikhumbule mawusuya embusweni wakho, ngoba kungenzeka lobu buhlungu obudlula kubo inkosi ingakhulule kubo, kungenzeka ikhulule, kepha ukuhlenga nokungahlengi kwizinto odlula kuze enyameni akusho ukuthi emphefumulweni akayi ukuhlenga. Uma siwabhekisisa lamazwi akhulunywa nguJesu, uma esethi ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje ngizokuba nawe eparadise, uma kubhekwa incwadi kuthiwa amakhoma nama full stops ayengekho, okwenza ukuthi ama translation aleli verse lika 43 ahluke. Olokuqala lithi
verily, verily, I say unto thee, ebese kuba nekhoma, ebese lithi, today I shall be with you in paradise. Okwakhomba ukuthi uma izohunyushwa ngaleyo ndlela kuchaza ukuthi uJesu wayethembisa ukuthi namhlanje izoba nawe paradise. Ebese kuba nenye translation ethi, verily, verily, I say to you today, comma, I shall be with you in paradise. Okhomba ukuthi uma ikhoma liza emva kwegama elithi today, kuchaza ukuthi uJesu wayenza isithembiso sakhe namhlanje, but wayengathembisa ukuthi uzohlenga namhlanje. Ngizothi kuwe kuko konke, cry unto God, call him to remember you. Kuko konke odlula kuko kungenzeka ahlenge, kungenzeka angahlengi, but one thing I can guarantee you, umphefumulo wakho uzakuhlenga. Inkosi ngibusise. Funda incwadi kaJohane chapter 19, sizoqala ukufunda verse 25 to 27. Fundeka kanje: kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina uMaria umkaKlopasi noMaria Magdalena. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi loyo wamisa kwakhe. Haleluya. Sizobheka kakhulu uMaria, sizobheka uJesu kakhulu ekhuluma noMaria. Uma ngabe ubuka amazwi ashiwo uJesu kuMaria, kuba ngazathi uJohane uzokwazi ukuthi amreplace uJesu kuMaria, but manje uJohane angeke azakwazi ukuthi areplace uJesu as a son kuMaria. Kodwa ngaphezulu kwakho konke uJesu mangabe ethi kuMaria, behold your son, kunenye into eyenzekayo more than uJesu a provider the care for uma wakhe. Kunento eyenzakalayo i-relationship kaJesu as a son noMaria as umama. I-relationship yabo ya mother and son is starting to change. Hallelujah. Mother and son relationship lithizo kaNkulunkulu for 38 years uJesu wayeyindodana kuMaria enyameni. Manje mangabe uJesu sesesiphambanweni, igazi selichitheka kuyena, umphefumulo usu about to leave umzimba kaJesu. Manje impilo kaMaria noJesu abebeyiphila as umother nendodana isiqala manje ukuthi isiyashintsha. So manje Maria is about to lose Jesus as the son on the cross, but okubalekile ukuthi as she is about to lose uJesu as indodana, she is about to gain uJesu as the savior, because indodana ayikwazi ukuthi iyolenge esiphambanweni for unina, but only a savior can go ayolenge esiphambanweni for abantu bakhe. So njengamanje uJesu mayethi kuMaria, mame bheka indodana, usasho ukuthi ungasangibheki mina manje njengendodana yakho, because njengoba sengisesiphambanweni I am no longer your son, but I am your savior, because manje I am here because of you, because of abanye abantu ngizokufa ngenxa yezono zezwe, angizili ukuzokufa as your son, but manje sengizobekama i-savior yakho. So okuwukuthi izinto eziningi zingasilahlekela endleleni, but mangabe siza next to the cross noma sekusilahlekela okunye, lithizo kaNkulunkulu uJesu ngelinye ilanga, uma ngabe umuntu ethi uyangithanda makazidele yena, athabathe isiphambano sakhe abese yangilandela. Hallelujah. And manje lesi sikhathi uJesu ethi mama bheka indodana, i-order endala kamama nendodana isiyaphela, but seqala i-order entsha yokuthi uJesu sefile as the savior even for yena uMaria. Lithi kungazathi uJesu uthi Mary, you gave me life in the flesh, but I am about to give you life in the spirit, and ngizokunikeza impilo echichimayo. Usho kanjalo uthi mina ngizanga ukuthi ngizokweba, but ngizile ukuzonika impilo, nginike ichichime, and impilo echichimayo starts on the cross.
ngalesi sikhathi uJesu is about to lose umphefumulo wakhe, but manje he is about ukubuyela ebuNkulunkulwini, and uNkulunkulu uJesu akasasiyi indodana enyameni, but manje he is the Savior in Christ. Hallelujah. So noma ngabe kuthiwa silahlekelwa yini, mathi mangabe simile next to the cross, uJesu uneyimpendulo zokuthi you may lose everything but you may gain the Savior on the cross. Whatever elahlekayo, noma ngabe uyakulahlekela indodana emhlabeni, but on the cross you shall indeed gain the Savior. Hallelujah. Kwangathi namhlanje ngakumema ukuthi sondela eduze nesiphambano, because impendulo namhlanje yokuthi Jesus is no longer the Son, but he is now the Savior on the cross. To uMaria akasasiyi indodana kaMaria, but he is the Son, he is the Savior, because usesiphambanweni indaba yeSavior iqala esiphambanweni eyendodana kaMaria iyaphela emhlabeni, but manje eyeSavior isiyaqala esiphambanweni. Hallelujah. Inkosi ibusise. Sizofunda incwadi ngoMark chapter 15 verse 33 no 34. Sekufikile ihora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi Eloi lama sabathani, okukungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami ungishiyelani na? uJesu usho lamazwi usele ngesiphambanweni, asizwa futhi asitshelwa ukuthi kwaqala nini ukuthi uJesu ezwe ukuthi uNkulunkulu usemshiyile. Kodwa kwafika lesikhathi la izwa khona ukuthi kungathi lo ongithumileyo useyangishiya, lo wenza ukuthi mina ngibe la emhlabeni sengishiwa uyena qobo lwakhe. uJesu akakhalanga edayiswa uJuda, uJesu azange afike lokukhala lapho. uJesu akakhalanga futhi khathi eshaywa, ethukwa, ekhashelwa ngabantu, azange zakhale lapho. Kodwa ngalesikhathi eseza ukuthi lo wamletha emhlabeni uNkulunkulu uyise, ubaba wakhe uyamshiya ngathi uyamhlamuka, lithi iBhayibheli wakhala ngezwi elikhulu ethi, Eloi Eloi lama sabathani. La kule ncwadi into engiyifundayo ukuthi ke uJesu into emkhalisayo noma into eyenza ukuthi yena noyise bahlukane izono zezwe noma izono zehlabathi. Into eyenza ukuthi uJesu kungangathi uyise umshiyile kungenxa yezono zethu isaziphezu kwakhe, kungenxa yezono zethu ezasezimxaki noma ezasezimbozile uJesu, kungathi simakade uyamshiya umshiyela ngenxa yezono zethu. Thina singibuka ukuthi sithandiwe, uNkulunkulu usithandile ngokuthi alahle uJesu, hayi ngoba emlahlile, ngokuthi nathi uyamdela uJesu, hayi ngoba emdelile, kodwa inxa ukuthi kungena thina esikhundleni sakhe, ngoba kuzalwa thina ezibandla lakhe sibuyele endaweni ukuze ngelinye ilanga mhla inkosi ibuya siyokwazi ukuhlala naye lengelosi namakhosi, sikwazi ukuhlala noSimakade ezulwini lakhe. Sithola la uJesu ekhala ngenxa yokuthi thina singcolile, ngenxa yokuthi yena usengcolile, thina senziwa sababahle ngenxa yakhe. Sithola ukuthi la uJesu noma uDavide kuma Psalms 22 sithola ihubo elifanayo noma umhlabelo ofanayo ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani la. Lamazwi amazwi amadala. Uma uqala ufunda lencwadi ungazathi uyashiywa, kodwa uma uqhubeka nayo hayi ngoba eshiywa. Simuzo uma iseshe seqhubeka uthi wena Nkulunkulu wawuza umthandazo wami, kodwa wena uNkulunkulu ongcwele, wena Nkulunkulu ukude nami, kodwa uNkulunkulu kaIsrayeli, wena Nkulunkulu ukude nempilo yami, kodwa wena uNkulunkulu othembekile. Noma ngabe sibuka impilo yethu ngathi khona oshiyayo, ihlobo zethu noma zishiya bangani noma
sesishiya kodwa uNkulunkulu asoze ashiya ngoba thina sesizaliwe sazalwa ngembewu engabuni noma sibona ngathi umhlaba usushiyile kodwa uNkulunkulu asoze asidela sila sikhona kungenxa yakhe uJesu sesiphambaneni kungenxa kaNkulunkulu akamdeleli asoze ayidele yakhe indodana kodwa ngenxa yokuphila kwethu kungazathi indodana uyayidela ngoba kufanele kuzalwe thina ngenxa yokuthi kufanele thina sisondele sibe seduzane athi phela sasikude kodwa senziwa saba seduzane ngenxa yakhe athi uDavide noma ngihamba esikhothini sethuzi lokufa kodwa wena uNkulunkulu nami noma uJesu ebuza ubuhlungu kodwa uyazi ukuthi uNkulunkulu akamshiyile kuyenzeka ukuthi usugcotshiwe usola ukuthi ngenxa yelokhungane yobizo lwakho izinto sezikunetha ubuza ubuhlungu uzuthi isinqumo engasithatha ngathatha isinqumo esirong noJesu ukawayifila le uzothi isinqumo engisithathile sokuthi ngizofela ihlabathi sangizofela izwe kungathi ngithatha isinqumo esirong kodwa uyazi ukuthi uNkulunkulu akamshiyile nathi bangcwele asishiyiwe asideliwe uNkulunkulu nathi mihla yonke yokuphila kwethu uyasilandela size siyathulini uyamusumakathi igama lakho uJehova indoda yebakadela umuntu uyasilandela njalo uNkulunkulu othembekile noma ihlobo zethu zisidela noma bangani beshiya kodwa uNkulunkulu asoza ashiya noma inqumo zethu esayithatha zibuka ngathi zinzima phezu kwempilo zethu kodwa uNkulunkulu nathi ngizosho njalo nje ukuthi uNkulunkulu nathi noma isimo sinje kodwa simakade unathi noma kunzima noma kwehlela noma kwenyukela kodwa uNkulunkulu nathi uthembekile iminyaka yonke uthembekile imini nobusuku ungusimakade unguJehova unathi njalo bengisho njalo ukuthi ungasuki la ukhona hlala ethembeni uNkulunkulu khona unganyazi swayilutho usimakade khona uthembekile njalo siyabonga uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu amen. Siyabingelela egameni likaJesu usuku lolunamandla. It is Good Friday. Siyambonga uNkulunkulu siyazi ukuthi noma kunezimo njengamanje emhlabeni affecte abazalwane kakhulu lesikhathi esenza singakwazi ukuhlangana but into engibusisayo ukuthi usuku lona on its own lunamandla. iBhayibheli lithi ngalolu suku yila kwathengwa khona ukuphila kwethu. Siyabonga uNkulunkulu ngalolu suku. Ngiyathanda ukukhuthaza umzalwane osekhaya ukuthi noma kunje kulesi sikhathi remember uma umzalwane wase GLC there is a style that we're giving this year kwathiwa we must learn to proclaim a turnaround. Ngizokutshela ukuthi noma isimo sinje there shall be a turnaround. Ngizothanda ukufunda nje izwi lenkosi kuJohn chapter 19 verse 28 kufundeka kanje. After this Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Siyakhumbula bazalwane ukuthi lo I thirst kaJesu akaqala ukuvela eBhayibhelini. Uma sifunda incwadi kaMatthew iBhayibheli lithi babusisiwe abalambile bomele ukulunga ngoba bazosuthiswa. Kusho ukuthi kuno thirst ohamba neblessing, kunokoma okunesibusiso. uJesu la egcineni uma eseqedile uthi I thirst. Ngizosho mntaka baba ukuthi kunamazwi kaJesu nje amafishi athi I thirst awasho siphambanweni engifuna ukukhuluma ngawo namhlanje emini kuyi-Good Friday. Bengizokutshela ukuthi kuno thirst ovela kuJesu, uthirst ongafani nabanye othirst, uthirst ojulile. Uma sifunda uJohn chapter 4 uJesu simthola ehlangana nosifazane waseSamaria uthi ngiphuzise amanzi. Akasho ukuthi I'm thirsty but uthi give me waters. Uma owesifazane mchazela ukuthi wazingani ukuthi uyazi ukuthi owesifazane umSamaria nomJuda badlelana. Uthi uJesu cha ukube bewazi ngawucele kimi bengizokunika amanzi ozothi umuphuza kuwona ungomi naphakade cha. Lo esithola la sithola ukuthi uJesu uma ethi I thirst, uthirst lo akusi uthirst nje ordinary but uJesu kulesisikhathi he is thirst lo osho ukuthi he is thirsty to save a generation. Womele ukusindisa, womele ukuphulukisa, womele ukuthi impilo yakho iphakame. Kuno thirst kaJesu, uthirst kamoya, uthirst odlule
ejabulile namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi ungaba sesimeni esibuhlungu but Jesus is thirsty to heal you. Jesus is thirsty to restore you. uJesu unokoma lokukoma lokhu ukufuna ukubona umhlaba une-eternity une-eternal life. Egameni likaJesu bengifuna ukutshela umlaleli osekhaya ukuthi namhlanje ku-Good Friday uJesu uthi I thirst ngomile. Yini ayomela uJesu ukuthi noma kwifamily yakho kunephithiphithi kunama-misunderstanding but he is there to cause peace. Uma uJesu nimema indoda enokoma eyomele ukulungisa impilo zabantu, eyomele ukwenza izinto zibe right empilweni zabantu. Namhlanje ngiyathandaza usesekhaya mlaleli othandekayo ukuthi uNkulunkulu angamanifesta his thirst upon your life. Ukoma kwakhe ukusindisa, ukoma kwakhe ukuphulukisa, ukoma kwakhe komele ukuthi impilo yakho ibe ne-order out of every disorder ekhona nasemhlabeni. Jesus is thirsty to cause order. Egameni likaJesu I proclaim a thirst of Jesus to manifest kwi-disorder empilo yakho ukuthi his thirst is to let your life ibe ne-order egameni likaJesu. Stay blessed namhlanje. I pray for you ukuthi uJesu angamanifesta ukuthi enze izinto ezinhle empilweni yakho egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Thank you Jesus. Incwadi la ngokaJohane isahluko ses-19 sifunda uverse 30 amazwi lawo ugcina ekhulunywa uJesu esesiphambanweni lithi when Jesus had received the sour wine he said it is finished and he bowed his head voluntarily and gave his spirit to God. So amazwi kaJesu la ayekhulunywa uJesu Kristu amazwi ogcina ayewakhuluma esesiphambanweni before ehambe ngosuku lo labathelwa ngalo. Igama elithi it is finished igama elibalekile esolibheka namhlanje elasho uJesu. Leli gama leli livela kwigama lesiGreek elichaza ukuthi tetelestai okuchaza ukuthi umsebenzi osuqediwe. Uma ngabe silibreak down leli gama liyisenzo okuchaza ukuthi liyiverb echaza ukuthi telio. So igama elithi telio lichaza ukuthi umsebenzi osuqediwe, not only umsebenzi osuqediwe nje kuphela but umsebenzi osuqediwe successfully. So when Jesus was mentioning leli gama wayechaza ukuthi umsebenzi kaJesu osuqediwe successfully. So ngamanye amazwi leli gama lalibhalwe as a past participle, as a perfect tense. So i-perfect tense ichaza ukuthi ayinayo izolo kuphela but i-perfect tense i-tense okuchaza ukuthi umsebenzi owenziwe uJesu wawenza wawuqeda, usawenza namanje usazowenza. Ngamanye amazwi umsebenzi ayewuqalile wawuqeda, so umsebenzi oqhubekayo, umsebenzi owenziwe uJesu. So izathu sokufa kukaJesu ukuthi kugcwaliseke imbhalo ukuthi ngelinye ilanga abaprofethi besho uzofika uMesiya aqede umsebenzi. Thina we are walking emsebenzini kaJesu owulungisisiwe nosuphelile, futhi asiphili ngomsebenzi owenziwa kuphela kodwa siphila emsebenzini osenziwa namanje nasemsebenzini osazokwenziwa nangesikhathi esilandelayo. So uNkulunkulu mayesethi it is finished kuchaza ukuthi umsebenzi uJesu awenza uphelelisiwe. Umsebenzi uJesu awenza uyena yedwa wakufanele awenze umsebenzi. Ufakazela izwi John 1 verse 1 ethi eqaleni wayekhona ulizwe kuNkulunkulu enguNkulunkulu. Ngamanye amazwi isiphambana simqedanga, ukufa akumgunyanga, ukufa kumenzanga lutho, kodwa uJesu wayesitshela ukuthi hey ukubuyisana kwenu kwenziwe, it is finished, so your sin has been paid for. So i-revelation yenzendiso isifikile ngomsebenzi engawenza esiphambanweni. So uJesu masethi it is finished uchaza ukuthi I'm going back to the Father to claim my glory. La iglory yami evela khona siyabona ku-Revelation 5 kuthiwa ubani ongavula lesi straws of seals akekho otholakalayo, because to qualify to even open the straws of seals you need to die. So uma ngabe uJesu ethi umsebenzi uphelelisiwe kuchaza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ayewuqalile emaphakadeni athi Colossians, for he is the visible image of the invisible God, for everything was created by him and
and it was created for his glory. So it is finished. You don't have to work. It is before eshona mazwi wadla into babayo bamphuzisa uvinigo babayo okazi ukuthi before the fulfillment of izinto uNkulunkulu ayikhulumile there has to be bitterness. So bitterness precedes in fulfillment yezinto uNkulunkulu ayikhulumile. So do not be discouraged, for God has finished umsebenzi in your life, in your career, in your home, everywhere you want to be. Umsebenzi uJehova wenzile uzawufinishile yena uqalile umsebenzi uzowufeza. Do not look at the circumstances yesiphambano, but ibheka i-circumstance uJesu usho la mazwi engakafa. Omunye wayengawashe esevuke ekufeni after 3 days, but simbona uJesu ewashe engakafa because uyazi ukuthi uJehova uNkulunkulu. So it is finished. Whatever in your life that you are looking for, whatever that you are trusting God for, I promise you God is going to come through, because you are walking into the perfect works of the Lord. You are walking in umsebenzi kaJesu opheleleyo. God bless you. God bless you. It is finished. elithole lapha ke kwincwadi kaLuka chapter 23 verse 46 kufundeka kanje uJesu wamemeza ngezwi wathi Baba ezandleni ngiyabeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Lithi izwi lenkosi la uJesu wamemeza ngezwi elikhulu. Eseshilo lokho wathi ezandleni zakho ngiyabeka umoya wami. Wayesiyenze njani? Eyafa. Kodwa ke siyazi ukuthi uJesu akafi noma uKristu akafi, kodwa uJesu ofayo oyinyama. Before siye lapho siqhubeke sibhekele lizwi, uJesu uma ngabe ekhuluma lamazwi uveza enye yezinto zabaJuda ababejwayele ukuzenza. Uma ngabe beqala sebeqedile umsebenzi yabo, sebeqala belungiselela ukuyolela kwakumkhuleko wabo wokuthi baqale benze njani. Bathi no, sesiyathandaza njengamanje bese bethi Nkosi ezandleni zakho siyawubeka umoya wethu, bese beyasuka beyolala. Kodwa uJesu la ushintsha njengamanje isikhathi noma isizini noma ushintsha indlela yokukhuluma, because uzoreconcile abantu ukuthi babuyele kuNkulunkulu. Kanjani kubabuyele kuNkulunkulu ngerelationship yabo? Akasashi ukuthi Nkosi, kodwa usethi manje Baba, ngoba irelationship yabo abantu babelahlekelene noNkulunkulu. Kodwa before siye lapha akakwazanga ukuphumule, engaqala uintroduce ukuthi yena ungubani, abantu bangubani kuKristu nasembusweni. Sizwe number 1 lithi Babeli makabe sibheka incwadi kaMathewu chapter 3 uJohn uyaqala noma uJohn yes uyaqala uthi lo uyiwundlu elahlathwa, uyabatshengisa lona. Mase batshengisile lona siyabona ukuthi uyalingwa ehlane chapter 4, ngoba uyayiveza ukuthi ungubani. Chapter 5 no chapter 6 no chapter 7 intumayelo yasentabeni izama ukuveza ukuthi abantu fanele baphile kanjani, anjani ama-benefit asebusweni wakhe. UJesu uyayiveza kuJohn uthi no, mina ngiwubani. Ufika ethi mina ngamanzi okuphila, uthi mina ngingumvini, uphinda ethi mina ngingumalusi, because akakwazi ukulala enga-introduce abantu abeze kuye nabantu abakuye nabantu abazobhilonga embusweni ukuthi fanele babe kanjani. uNkulunkulu uthi ezandleni zakhe ngiyabeka umoya wami. Usembiza, akasambizi ngoNkulunkulu, usembiza ngoBaba, ngoba usesibuyisele ebudodaneni, because kudala besamadodana singakaweli ezandleni zomubi. Kodwa uNkulunkulu waqala manje ngoJesu wayisibuyisele ekutheni sibe yini, siba madodana kaNkulunkulu. Yingakho esethi uJesu, Baba ezandleni zami ngiyabeka umoya wami, ngoba umoya wethu asikwazi kubeka kwezinye izinto, kodwa sikwazi kubeka kuNkulunkulu. Yena yedwa sewubaba wethu. Kukho konke besingabeka impilo yethu kukho, asibeke isandla qala sikaNkulunkulu, bese sibeka uNkulunkulu wethu empilweni yethu, simbeke ebesiqalo nesiphetho sophila kwethu egameni likaJesu. Ayikho into emnandi njenganaleyo yokuthi senze sure ukuthi whatever esibeka khona impilo yethu sibeka kunesandla sikaNkulunkulu, ngoba isandla sikaNkulunkulu sishintsha izinto, sishintsha izimo. Bonke abantu baba safe esandleni sikaNkulunkulu, ngoba isandla sakhe siyagcinana.
lithi iBhayibheli ku-John chapter 10 verse 18 uthi mina ngibeka ukuphila kwami angisoze ngafa wayekubeka soze kezobuya kuthabathe azokuthatha bese hamba nakho because uJesu wayezela ukuthi azofeza imission ngoba ngaphandle kwemission akakwazi ukuphumula uJesu waphumula kahle ese-representa number 1 abantu umbuso wa-representa abantu kuNkulunkulu nakubaba wayi-representa naye sewuqedile umsebenzi yingakho eseresta egcineni ethi baba ezandleni zami ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami egameni likaJesu amen.